ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ஒரு புது வீடியோ. ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, மகாபலிபுரம் சீரிஸோட சீசன் 2 தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. சீசன் 1 பார்க்கலன்னா ப்ளீஸ் பார்த்துருங்க. அதோட கிளிப்பிங்ஸ் நான் இப்போ போடுறேன். ஓகே கைஸ், இந்த சீசன் 1 உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலில் போய் செக் பண்ணுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் முடிஞ்ச லிங்க் கொடுக்க பார்க்குறேன். ஓகே, இப்போ வாங்க சீசன் 2ல நான் எங்கே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். என்னடா மேக்ஸை கூட்டிகிட்டு வரேன் நீங்கள் நினைப்பீங்க. எதனாலனா அந்த ரெசார்ட்டில் வந்து டாக் விளையாடும், அதனால தான் நாங்கள் கொண்டு வரோம். செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது. எதனாலனா மேக்ஸ் இது இருக்கும் ரெசார்ட் போனதே இல்லை. ஏன்னா வந்து நானும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மேக்ஸை கூட்டிகிட்டு ரெசார்ட் போனதில்லை. அதனால் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க போது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச பர்சனலாக பார்க்கலாம் அவனுக்கு ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் என்ன பண்ண போகிறோம். ஏன்னா ரூம்குள்ளே தான் வச்சுருக்க போகிறோம். என்னென்ன சேட்டை பண்ண போகிறோம் எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. நீங்கள் அங்கே வந்து பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, இது ரெசார்ட் நேம் என்ன சொல்லணும்னா வெல்கம் ஐடிசி சொல்லிட்டு ஒரு ரெசார்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, என்னடா புது இடமா இருக்குது சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரூமுக்குள்ளே கூட்டு போகல. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கார்டன் ஏரியா தான் கூட்டு போனோம். அதனால ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவனுக்கு. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் மேக்ஸ் வெளில தான் வச்சுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து அங்கே நிறைய பூச்சி வரதால் நாங்கள் மேக்ஸ் ரூம்குள்ளே கூட்டு போனோம். ரூம்குள்ளே கூட்டு போனால் மேலே ஃபஸ்ட்டு பெட்டு மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நான் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு இதோட நான் நெக்ஸ்ட் டே தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன். கடையில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிட்டு குளிச்சுட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எங்கே போனோன்னா மேக்ஸை கூட்டிகிட்டு வாக்கிங் போனேன். நான் வாக்கிங்க்கு போகிற வழியில் ஃபுல்லாக கார்டன் ஏரியா நிறைய செம்மையாக இருந்துச்சு சொல்லி ஆகணும். அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக இருந்துச்சு. சப்போஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த ரெசார்ட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க, எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். உங்களோட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா இந்த ஃபுல்லாக க்ரீனு, உங்களுக்கு எப்படி புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். எனக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ரீன் இருக்குது நான் பார்த்ததே இல்லை. மேக்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் மோஸ்ட்டாக. அப்புறம் நாங்கள் ஃபுல்லாக அந்த சைடு ஃபுல்லாக ரவுண்ட் போனோம். ஏன்னா மேக்ஸ் வாக்கிங் கூட்டு போனதால் ஃபுல்லாக அங்கே போயிட்டு நிறைய வாத்து அங்கே நிறைய இருந்துச்சு. நிறைய புது புது ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அங்கே புது புது செடியாக இருந்துச்சு. அங்கே நீங்கள் நிறைய பார்ப்பீங்க இந்த விலாகில். இது ஜஸ்ட்டு ப்ளே ஏரியா சொல்லலாம். இங்கே நிறைய கேம்ஸ் விளாட்லாம் நீங்கள் ஏதாச்சும். ஓகே வாங்க கைஸ், இப்போ நம்ம ரூம் டூர் பார்க்கலாம். I am
ஓகே கைஸ், ரூம் எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். கைஸ் இது ஒரு எங்களோட செகண்ட் ரூம் சொல்லி ஆகணும். இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இல்லை, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதில் ப்ரைஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் அது முன்னே ஃபஸ்ட் ரூம் பார்த்தா கொஞ்சம் ரொம்ப லக்ஸுரியஸாக இருக்கும். இது நார்மலாக லக்ஸுரியஸாக இருக்கும். இது ரெண்டுமே ஸ்வீட் ரூம் தான் சொல்லி ஆகணும். ஒரு கேட்டகரியாக இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இது. கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மாசிதிலிப் சேனலுக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா, இதில் எந்த ரூம் உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் மேக்ஸ் கூட தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது ஒரு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எபிசோடில் ஒன்று கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகிறேன். என்னென்ன சொல்லணும்னா, ஸ்விம்மிங் பூல் காட்ட போகிறேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஜிம் இருக்கும். ஒன்று ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இருக்குது நெக்ஸ்ட் எபிசோடு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே கைஸ், இந்த எபிசோடுக்கு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே பை கைஸ்.